வணக்கம் தமிழ்நாடு ஃபியூச்சர் டாக்டர்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? உங்கள் ப்ரிப்ரேஷன்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். செகண்டு கெமிஸ்ட்ரி வீடியோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ எல்லாருமே பயாலஜி வேணுன்றதால பயாலஜி வீடியோவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் இந்த 3 வீடியோவும் யூஸ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு வீடியோ பயாலஜி NEET 11th standard chapter, second video biology NEET 12th standard chapter. Chapter wise most important, very important and average important topics, and each chapter number of questions from last 8 years and expected question from each chapter discuss pannalam. First chapter total number of questions from last 8 years is 9 and the expected question is 1. First 2 topics 5 questions, next 2 topics 5 questions. ஒரு क्वेश्चन தான் நீங்க இதிலிருந்து எதிர்பார்க்க முடியும். ஆனா 4 டாபிக் படிச்சா தான் எதுல கேட்பாங்கன்னு தெரியாது உங்களுக்கு. So that is statistics about the first chapter. Next biological classification. நீங்க பாக்கும்போது டென்ஷன் ஆயிடுங்க. 46 question from last 8 years. நீங்க 4 or 5 question இதுல இருந்து எதிர்பார்க்கலாம். அதுல first topic 14 question, இதுல 10 questions, இதுல 9 questions, இந்த ரெண்டும் combined 13 questions. அப்ப பாத்துக்கங்க, 1 question, 2 question, 3 question, 4 question. 4 either 1 or 2 depends upon the condition. Okay, so நீங்க இந்த சாப்டர் நீங்க இன்டெப்தா படிச்சே தான் ஆகணும். நீங்க ஸோ ரொம்ப 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 ஈஸியாக 16 or 20 மார்க்ஸ் உங்களால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த சாப்டரை மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, அதுதான் ரொம்ப நல்லது. அண்ட் இந்த 5 டாபிக்ஸை கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக பிளான்டாக ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ 46 மார்க்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் இஸ் 4 or 5 questions. Next another very important chapter, plant kingdom. Total number of questions 35, either 3 or 4. First 2 topics 19 questions, next 2 11 questions, and next 2 5 questions, next 2 5 questions. So average பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு டாபிக்ல இப்ப இதுல மட்டுமே உங்களுக்கு வந்து 11 questions கேட்டிருக்காங்க and இதுல 8 questions. அப்ப பாத்துக்கலாம் 8 yearsல 8 questionனால this is 1 question, another question, இதுல வந்து ஒரு question, இதுல இருந்து ஒரு question வரதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. இதுலயே நீங்க பிளான்ட் கிங்டம், அனிமல் கிங்டம் ஸ்ட்ராங்கா இருந்துட்டாலே நீங்க ஆவரேஜா ஒரு 30 to 28 to 36 மார்க்ஸ் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். ரெண்டுமே வெரி பிக் யூனிட், அது ஒரு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால பயாலஜிக்கல் கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் பிளான்ட் கிங்டம், இன்னொரு சாப்டர் இருக்கு அனிமல் கிங்டமும் நீங்க படிச்சு ஆகணும். இந்த 3 சாப்டர் தான் உங்களுக்கு டிசைடிங் ஃபேக்டர் அண்ட் ஈஸியா ஸ்கோர் பண்றது இந்த 3 சாப்டர் தான். சாப்டர் 4 அனிமல் கிங்டம் 37 questions from last 8 years. You can expect 3 or 4 questions. Classification of animal 33 questions and 4. இதுல மட்டுமே நீங்க 4 question எதிர்பார்க்கலாம், 3 or 4 பார்த்துக்கங்க. Very 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 important classification of animals and basics of classification. So very important chapter. இப்போ பார்த்தா நம்ம other than first chapter, chapter 2, chapter 3, chapter 4. Okay, so இதுல இருந்து உங்களுக்கு so minimum 36, maximum 44 marks வரதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. 44 or around 50 கூட வரலாம். 3 சாப்டர் விடவே விடாதீங்க. எல்லாமே பார்த்துட்டு இந்த 2 டாபிக் கொஞ்சம் இன்டெப்தா படிங்க. அடுத்தது எல்லா டாபிக்லயுமே क्वेश्चंस நிறைய கேக்குறாங்க. சாப்டர் 5 Morphology of flowering plants, 59 questions from 8 years and either you can expect 5 or 6 questions. 19 questions from flower topic and 9 questions from second topic. 9 questions from second. So next 3 topics
18 question, the remaining topic 13 questions. So இதுல ரெண்டு question வந்துரும் நினைக்கிறேன். இதுல ஒரு question வரும், இது ஃபுல்லா ரெண்டு question வரும். இதுல either 1 or 2, either 1 or 2 வரலாம். Okay, so இந்த each and every subtopic concentrate பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல இந்த chapter தான் highest question, 59 question from last 8 years. அதனால தான் expected question 5 or 6 questions இருக்கு. Morphology of flowering plants. Next chapter, total number of questions from 8 years 32. You can expect either 2 or 3, sometimes 4. Okay, the first topic மட்டுமே 10 questions இருக்கு, and remaining next to 18 questions and last 4 questions. இதுல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், இதுல ரெண்டு கொஸ்டின் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இது எப்போ வரும்ன்றது தெரியாது, கேட்பாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. 4 questions வரும்போது நீங்க 4th டாபிக்கும் பார்க்கணும். பட் ஒன்லி 4 தானே, நீங்க தரவா பார்த்துருங்க, வேற வழியே இல்லை. 32 questions, either 2 or 3 or 4 depends upon the other topic questions. So next, structural organization in animals, chapter 7. Total number of questions from last 8 years is 30. Either you can expect 3 or 4. Animal tissues, and this is 25 questions and this is 5 questions. அப்ப இது பார்த்தாவே தெரியும், இந்த மூணுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து 25 நால either 2 or 3 இங்கே வந்துடும். இது ரேரா தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா, இந்த கொஸ்டின் 4 questions வரும்போது டாபிக் 4 and 5 கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. ஆன் த ஹோல் 5 chapters தரவா பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த அனிமல் டிஷ்யூஸ்ல மட்டுமே 10 questions கேட்டிருக்காங்க, இதுல மட்டுமே 10 questions கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் டாபிக் unit of cell, unit of life, 55 questions. You can expect either 5 or 6. First 2 topics 49 questions and next 2 6 questions. அப்ப பாத்துக்கங்க, இந்த ரெண்டு டாபிக் ரொம்ப இன்டெப்தா இருந்துட்டாலே நீ உங்களுக்கு வந்து 5 questions வரதுக்கு வாய்ப்புகள் 5 or 6 இந்த ரெண்டு டாபிக்லயே வந்துடும். ஸோ ரேரா இதுல வந்து ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஓகே, so very 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 important. First 2 topic 100% important. Okay, next, the first topic தான் உங்களுக்கு நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க. This is alone 38 questions. So cell, unit of life, another important chapter. இது வரைக்கும் பார்த்ததுல ரெண்டு chapter தான் 50க்கு ரீச் ஆயிருக்கு. One வந்து morphology of flowering plants and another one is cell, unit of life. Next, chapter 9, Biomolecules. Total number of questions 24. Either 2 or 3 depends upon the case. Now this is 19 questions and next remaining is 5. These 2 topics are very 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 important. First 2 topics concentrate more, you will get definitely 2 questions வரலாம், or 3 வரும்போது remaining topicல இருந்து ஒரு question எடுக்கலாம். So 6 topics concentrate பண்ணுங்க, you can score 12 marks. Cell cycle and cell division, 27 chapter questions from last 8 years. Can expect either 2 or 3. 11 question from first topic and 16 question from the next 2. 3 may equal importance கொடுங்க. First is very 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 important. So other 2ல 2 வரலாம், firstல கண்டிப்பா ஒன்று வந்தே ஆகும். So 27 questions from last 8 years. First all the 3 concentrate பண்ணிடுங்க. Chapter 11, transport in plants. Total one of the less, இது வரைக்கும் பார்த்தல இந்த சாப்டர்ல தான் single digit ஒரு question எதிர்பார்க்கலாம். The 6 question from first 3 and 3 question from next 3 topics. Transport in plants 1 question. Total number of question is 9. First 2 concentrate பண்ணுங்க, but 5 concentrate பண்ணிடுங்க. எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம், ஒரு question தானே, எதுல வேணாலும் கேட்கலாம். இதுல வந்து நீங்க all the 5 concentrate பண்ணிடுறது safe. இந்த மாதிரி less weightageல மிஸ் பண்ணிடுங்க மார்க். Next, mineral nutrition, 26 question from last 8 years. You can expect either 2 or 3.
first 225 and next one. First 225 and next is 1. Next chapter 13, first 311 questions. Total number of question is 20. You can expect 1 or 2. இதில் 9 டாபிக்ஸ் இருக்குது, வேறு வழியே இல்லை, எல்லா டாப்பிக்கும் படிக்கணும். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு 3 or 4ல் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. 2 கொஷின்ஸ்னால் நெக்ஸ்ட் 4 டாபிக்ஸ் பாருங்கள். எல்லா டாப்பிக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. இதில் ஒன்றும் பெருசு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஆல் ஆர் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் சாப்டர் நம்பர் 14. Total question is 7. Another single digit chapter, either 0 or 1. First 2 questions and next 3 questions. Sorry, 4 questions and this is 3 questions. So either 0 or 1. எல்லா டாபிக்கும் பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின் தான் வரும் இது உங்களுக்கு. இந்த மேக்ஸிமம் 20 and above இருக்கிறது ரொம்ப இன்டெப்தா படிச்சிடுங்க. இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சிங்கிள் டிஜிட் ஆர் லெஸ் தேன் 20 டோட்டல் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதையும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரிலாம் இருக்க வேண்டாம். 100% படிக்கிறது பெட்டர். பர்டிகுலரா நீங்க என்சிஆர்டி கம்ப்ளீட்டா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு 50 to 60 சம்ஸ் உங்களால பண்ண முடியும். டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரும். எவ்வளோலாம் டைரக்ட் கொஸ்டின் வருதோ அதெல்லாம் என்சிஆர்டி ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்க என்ன புக் ரெஃபரன்ஸ் புக் பண்றீங்களோ அதையும் பாருங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பர்டிகுலர்லி ஆஃப்டர் என்சிஆர்டி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ரொம்ப இன்டெப்தா ரிவைஸ் பண்ணுங்க. அதான் அட்வான்டேஜ். Plant growth and development. 17 questions from 8 years, either 1 or 2. 13 questions from first 3 and 4 questions from last. So first 2 strong ஆயிடுங்க, ஒரு வரும். 2 questions வரும்போது 3rd 4th நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. 17 questions from last 8 years. either 1 or 2 question நீங்க accept பண்ணலாம். I think இதுல first மட்டுமே 10 questions கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப இன்டெப்தா படிங்க, வேற வழி இல்லை. Digestion and absorption. Total question is 24. Either 2 or 3. இது மட்டுமே 19. அப்போ ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. And this is 5. இதுல 2 வந்துடும். இதுல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம், 1 mark, 1 question, yes, 4 marks. So all the 4 topics important தான். அதுல first 2 very very important. Okay, chapter 17 now. 19 questions from last 8 years. You can expect either 1 or 2. maximum 2 வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. என்ன பண்ணிக்கலாம், 2 or 1. 2க்கு தான் maximum chance இருக்கு. Now this is 15 questions from first 3 topics and 4 questions from last 2. 15 questions from first 3 and 4 questions from last 2. So 18 questions from 8 years. You can expect either 2 or 1. Okay. Chapter 18. 23 questions. 23 questions from 8 years. So either 2 or 3. First 2 18 questions, next 3 5 questions. ரொம்ப என்னன்னா இந்த பிளட்ல மட்டுமே 12 questions வந்திருக்கு. அப்போ பார்த்துக்கங்க. ஸோ இது தனியாக பாருங்க, இது ஃபுல்லாக கம்பைண்டாக பாருங்க. ஸோ கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் பிளட் டாபிக் and then second topic. Okay, so you can expect either 2 or 3 questions. So 8 or 12 marks நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம். Chapter 19. 19 questions, either 2 or 1. The first 2 topics most important, 10 questions. So next 3 6 questions and last 3 questions. So 2 questions வரும்போது உங்களுக்கு first 5 maximum concentrate பண்ணிடுங்க. Yes, first 3 definitely ஒரு question வந்து, first 2 definitely ஒன்று வந்துடும். Okay, so 8 topics இருக்கு. 8 topics நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் 6
first 5 very very important. ஏன்னா last 3 ல இதெல்லாம் 1 தான் கேட்டிருக்காங்க, ரேரா கேக்குறாங்க. அதுதான் locomotion and movement. The total question is 21, either 2 or 3. So இந்த ரெண்டுத்துல 13 questions. அப்ப ஷூரா ஒரு question இருந்து வந்துரும். And this is 8 question. So இதுல வந்து either 1 or 2, and this is 1 or 2, 1 or 2, and this is 1. This chapter 20. Next chapter 21st. Total number of questions from last 8 years is 23, and number of questions equal to total number of questions from last 8 years is 23, and number of expected question is 2 or 3. The first topic itself 9, and the last topic 2. These two topics 12 questions. So compulsory one question from here, and another question is 1 or 2 questions from remaining 3 topics. The first topic is very 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 important. Second and third is also important. If you are strong in first 3 topics, so you will get either 4 or 12 marks. Last chapter in 11th biology, total number of questions from last 8 years is 30, and number of expected question is 2 or 3. First topic itself 24 questions, and the remaining topics 6. So you will get either 2 or 3 questions from 2 questions from this, and the remaining question from this. நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரியும் என்னன்னா இப்போ பார்த்த இந்த ரெண்டு சாப்டர்லையுமே இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பட் அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், ஏன்னா 2 or 3 டைம் இதில் இந்த சாப்டர் பாருங்க, இந்த டாபிக்கா 24 கொஸ்டின். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த டாபிக்ல ஹையஸ்ட் கொஸ்டின் இதுதான் நினைக்கிறேன். ஸோ கான்சென்ட்ரேட் மோர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக். அட்லீஸ்ட் 2, maximum 3 question only from one single topic. Okay, so இதோட 11th standard biology topic முடிஞ்சது. இப்போ நீங்கள் physics chemistryயோட சாப்டர் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு என்ன ஐடியா நான் சொல்லி நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்களோ அதே ஐடியா தான். ஃபுல் 11th ஸ்டாண்டர்ட் 1 day முடிக்க முடியுமான்னு தெரியல, பட் நீங்கள் மல்டிபிள் டைம்ஸ் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால நீங்கள் 1 day 11th பயாலஜிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, கம்ப்ளீட்டாக ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோவில் இருக்கிற டாபிக்ஸுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ணுங்க. முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் 12th வீடியோவையும் நீங்க பாருங்க. 12th வீடியோவை பார்த்துட்டு இதே ஐடியாவை அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 12th எல்லா சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு கம்ப்ளீட்டா நீங்க ஃபுல் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்கலாம். என்னோட சஜஷன் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுறது 2:30 to 5:30. அப்பதான் ஒரு 20 day உங்களுக்கு வந்து அந்த பீரியட்ல வந்து செட் ஆயிடும். டெய்லி ஒரு டெஸ்ட் நீங்க 2:30 to 8:30 5:30 எழுதினாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும். மார்னிங்ல டெஸ்ட் எழுதிட்டு நீட் அன்னைக்கு போயிட்டு ஆஃப்டர்நூன்ல எழுதினா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ கம்ப்ளீட்டா ஆல் த 3 சாப்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதும்போது எவ்ரி டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்லயே உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். பிஃபோர் ஆல் த 6 வீடியோஸ் யுவர் ஃபுல் டெஸ்ட் மார்க். ஆஃப்டர் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ the first test itself will score at least 20 to 40 marks. At least 20 to 40 marks. அதான் மறந்துடாதீங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க எவ்ரி டெஸ்ட்லயும் உங்களுக்கு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கான்செப்ட் தான் என்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்க சென்னையில ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 18 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து அவ்வளவுதான் எங்கிட்ட படிக்கிறாங்க. அதுல 12 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் above 500 ஸ்கோர் பண்றாங்க. ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 650 பிளஸ் ஸ்கோர் பண்றாங்க. வெரி ஸ்மால் இன்ஸ்டியூட் தான் என்னோடது. பட் ரிசல்ட் இஸ் ஹை சக்சஸ் ரேட் ஃபார் நீட் அண்ட் ஜேஇ. போன வீடியோ வந்து பயாலஜி சாப்டர்ஸ் 11th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்தோம். இப்போ இந்த வீடியோ வந்து பயாலஜி சாப்டர்ஸ் 12th ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எவ்ரி சாப்டர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். ஈச் சாப்டர் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 8 years. அது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு சாப்டர்லயும் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வீடியோவை ஃபுல்லா வாட்ச் பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா வரும். So 12th standard first topic, total number of questions from last 8 years is 17, and this is 9 questions from the first topic, 8 questions from the second topic. So நீங்க 2 questions expect பண்ணலாம் இந்த சாப்டர்ல இருந்து. அதனால ரெண்டு டாபிக்ஸுக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர்
sexual reproduction in flowering plants, 45 questions from 8 years and either 4 or 5 questions. இதில் இந்த ரெண்டு கொஷின்ஸில் இந்த ரெண்டு டாபிக் 39 அதில் இது மட்டுமே 27 அண்ட் இந்த ரிமைனிங்ல 6 தான். இப்போ இது பார்த்துக்கோங்க, இதில் எது இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் உங்களுக்கு இந்த டேட்டாவை பார்த்தாவே தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் 2 மிஸ் பண்ணாதீங்க, பர்டிகுலர்லி ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் 100% இம்பார்ட்டன்ட். 3-4 டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க, மெயினாக அதுதான். டவுட்ஸ் இருந்தால் கிளாரிஃபை பண்ணுங்க, என்சிஆர்டி புக்கு மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி சாப்டர்ஸ்க்குலாம். ஸோ ஏன்னா 4 or 5 மினிமம் 16 மேக்ஸிமம் 20 மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த சாப்டர்ல. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 45 questions and expected question is either 4 or 5. The first 3 topics 25 questions. இதுல இருந்து உங்களுக்கு 3 questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. And last question 2 and the remaining topic 18. இதுல இருந்து 2 questions, இதுல இருந்து 3 questions. அப்போ டோட்டலா 5 questions வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல எல்லா சாப்டரும் படிங்க, வேற வழியே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரிவைஸ் பண்ணுங்க, இந்த டாபிக் பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் டாபிக்ஸை ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ போன சாப்டர் இந்த சாப்டர்லயுமே உங்களுக்கு வந்து இதை 9 or 10 questions வந்துடும். ஸோ 36 or 40 மார்க்ஸ் நீங்க ஈஸியா ஸ்கோர் பண்ணலாம், மறந்துடாதீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் reproduction health, 23 questions from 8 years and number of questions is either 2 or 3. The first 2 topics 17 questions. அப்ப இதுல 2 questions ஷூரா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இதுல இருந்து 6. டோட்டலா 5 important topics இருக்கு. அதுல first 2 very 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 important, equal important. So first 2 multiple times revise பண்ணுங்க. ஓகேவா? எல்லா டாபிக்கும் பாருங்க. அதுல first 2 ஒரு குரூப் ஆகும், 3, 4 another group, பேலன்ஸ் இன்னொரு இதுவா பாருங்க. நீங்க இது மட்டும் படிக்கணும்ன்றதுல எல்லா டாபிக்கும் படிக்கணும். பட் இந்த 5 டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ், அதுல 1 and 2க்கு அடிஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க நீங்க. So next very very important chapter because of number of questions from last 8 years is 54 and expected question is either 5 or 6. ரெண்டு டாபிக்ல இருந்து உங்களுக்கு 33 questions. அப்ப இதுல இருந்து 3 or 4 questions டெஃபினட்டா வரும். So next 2 topics 15 questions. இதுல டெஃபினட்டா 1 or 2 questions வரும் and this is 6 questions. இப்போ பாத்துக்கங்க நீங்க then first 4 topics நீங்க படிச்சாலே உங்களுக்கு 48 questions. அப்போ either 5 or 6 questions ஷூரா வரும். ஸோ 20 மார்க்ஸ் இந்த ஒரு சாப்டர்ல தான் நீங்க பார்க்கணும். இது வரைக்கும் பார்த்த சாப்டர்ஸ்ல 3 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் பார்த்தோம். அதுல இதுதான் 54 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு. அதனால இந்த சாப்டரை நீங்க இன்டெப்தா பாருங்க, என்சிஆர்டி பாருங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் क्वेश्चंस பாருங்க, யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். another very very important chapter 53 questions from last 8 years, again same 5 or 6 questions. The first 2 topics 22, but definitely and then 2 questions sure வரும், 2 or 3. And next 2 12, அப்போ 1 or 2 வரலாம். Next 3 topics 12 questions and remaining topics 7 questions. So இது ஒரு குரூப்பா பாருங்க, இதுல இருந்து 1 or 2 questions வரலாம், இது ஃபுல்லா 1 or 2 questions வரலாம். பட் இதுல ஒரு क्वेश्चन தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல போன சாப்டர்ல 54 questions from last 8 years, இந்த சாப்டர்ல 53 questions from last 8 years. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நீங்க ஃபர்ஸ்ட் 2 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கும் இதுக்கும் பயங்கர டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இது 10 or 12 question from chapter 27 and 28. உங்களுக்கு 10 or 12வே பார்த்துக்கங்க, 40 or 48 மார்க்ஸ் இந்த ரெண்டு சாப்டர்ல இருந்து வரும். உங்களுக்கு இந்த 4 சாப்டர்ஸ்லயே உங்களுக்கு 18 questions வந்துரும் நினைக்கிறேன். 16 to 20 question வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. 16 to 20 questions. So next chapter 33 questions and either you can expect 3 or 4 question from this. First 4 topics 27 question, அதுல இது மட்டுமே 12 questions இருக்கு. இது ஷூரா படிச்சே ஆகணும், இன்டெப்தா படிங்க. and the remaining 4ல 6 questions வந்திருக்கு. இப்போ first 4 topics ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. அதுல 1 வந்து 100% படிச்சிருங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ஷூரா வந்துடும். So either 3 or 4 questions from first 4 topics. The extra questions remaining topics வரும். Okay. Next 45 questions from last 8 years. Either you can expect 5 or 6 questions.
Okay, first 232 questions. அப்போ 3 or 4 இதுலயே வந்துடும், உங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை. The remaining question 13 either 1 or 2 இதில் வரும், 1 or 2 இதில் வரும் உங்களுக்கு. இப்போ இதில் எல்லா டாப்பிக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க, வேற வழியே இல்லை. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்ததுலேயே நம்ம ஒரு 6 chapters மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ் இன் 12th biology. கம்பேர்ட் டு 11th 12th biology ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் போர்டு எக்ஸாம் எழுதிருப்பீங்க, இது 1 year 12th தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க. ஸோ 12th இன் டெப்த்தாக பாருங்க, பேரலாக 11th படிக்கணும். நீங்க 11th ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் ஆல் த 3 சப்ஜெக்ட்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் 550+. நீங்க 550+ அபோவ் எடுத்தா மட்டும்தான் வேற வழி இல்லை. லாஸ்ட் இயரோட இந்த இயர் கட் ஆஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே வரும் உங்களுக்கு. ஏன்னா எல்லாரும் நல்லா படிக்கிறாங்க, ஒரு டைம் நிறைய பீரியட் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் 20 கொஸ்டின் ஃப்ரம் லாஸ்ட் 8 years, either 2 or 3. இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 டாபிக்ஸ்ல 19 கொஸ்டின், அந்த இதுல ஒரு கொஸ்டின் தான். ஓகே, அப்போ நீங்க எல்லாமே பாருங்க, இதுல திஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதுல 9 கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. அப்போ ஷுவரா 8 yearsல 8 கொஸ்டின்ஸ் வந்துருது. பிளான்ட் பிரீடிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 32, 31 questions, either 3 or 4. 20 questions from this. அல்ல இது மட்டுமே 11. அப்போ இது ஷுவரா வந்துடும் உங்களுக்கு. So remaining question is 11. இப்போ இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஃபர்ஸ்ட் 2ல உங்களுக்கு 2 or 3 questions வரும். Okay, next 2 chapters very very important. Biotechnology. So biotechnology first part, principles of and process, 35 questions, 3 or 4 expected question. The first 3 33 and இதுவே 24 questions வருது. இப்போ இதுலயே 3 questions வரதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இதுல only 2 questions தான் வந்திருக்கு. First 2 in depth பாருங்க. அதுல question number 1 first topic 100% important. அதனால நீங்க மல்டிபிள் டைம்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்த டாபிக்லயே இதுல அதிகமா வருது, கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் பயோடெக்னாலஜி சாப்டர், அப்ளிகேஷன்ஸ். 27 questions from 8 years, either 2 or 3. அதுல first 220 questions, இது மட்டுமே 11 வருது உங்களுக்கு. இது ஷுவரா பாத்துருங்க. The remaining topic 7 questions. இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் 2ல ஓவராலா 3 வரலாம், இல்ல 2 வரலாம். லாஸ்ட் 2ல ஒரு கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த ஹோல் நீங்க பயோடெக்னாலஜின்னு பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து 62 கொஸ்டின்ஸ் வருது. உங்களுக்கு டெஃபினட்டா 7 or 8 6 or 7 கொஸ்டின் ஷுவரா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அவரேஜா 6 கொஸ்டின் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் 31 question from 8 years, and 22 இதுல வருது, 9 இதுல வருது. So you can expect either 3 or 4. 2 topics தானே இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க 22 questions. அப்ப அதுல இருந்து 2 or 3 questions ஷுவரா வந்துடும். 2 or 3 இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் ஷுவரா வரலாம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் 3ல ஃபர்ஸ்ட் டாபிக்ல 3 question கேட்டா செகண்ட்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். if it is 4 marks content. Pro ecosystem, 36 questions from last 8 years, either 3 or 4. And the first 3 topics 22 and the remaining topics 14. The first 3 பார்த்தாலே நீங்க வந்து 2 or 3 questions எடுக்கலாம். The remaining topic 14 1 or 2 questions, depends upon the paper. Okay, so very very important topic. And next topic, biodiversity and conservation, 24 questions from last 8 years, either 2 or 3. இதுல பாருங்க, இதுல 19 and இதுல 2 questions ஷுவரா வருது உங்களுக்கு. biodiversity conservation, so very very important chapter. And last chapter, 34 questions from last 8 years, either 3 or 4. 26 questions from last 8 years, and the remaining is 8 questions. இது பார்த்துக்கங்க, இதுல 3 questions ஷுவரா வருது. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது இதுல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் 3ல 3 கொஸ்டின் வரதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு. லாஸ்ட் 4ல ஒரு கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ இது வரைக்கும் 12th பயாலஜி சாப்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நீங்க இதுக்காக ஒரு half a day ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த ஹோல் இயர் நீங்க இது படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ டோட்டல் பயாலஜி முடிச்சுட்டு இந்த 2 வீடியோஸ்லயும் 11th வீடியோ 12th வீடியோஸ்லயும் கொடுத்துருக்க டிப்ஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க.
ஸோ எந்த சாப்டர்ல டாபிக்ல மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் வருதோ அதை கொஞ்சம் மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பாருங்க, என்சிஆர்டி புக் பாருங்க, இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் டெஸ்ட் ஆரம்பிங்க. இப்போ இந்த 6 வீடியோவை நீங்க பார்த்த பிறகு பிஃபோர் திஸ் 6 வீடியோஸ், ஆஃப்டர் திஸ் 6 வீடியோஸ், உங்களோட ஃபுல் டெஸ்ட் மார்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் நீங்க நாங்க சொன்ன ஐடியா எல்லாமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். பிளஸ் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் அட்டன் பண்ணுங்க, பயம் வேண்டாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, அதோட நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரியும். அதே சமயம் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கான டிப்ஸும் நாங்க உடனடியாக நாங்க ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். நன்றி.